Good evening, sir. Yes, good evening. Good evening, good evening. Good evening, my dear kids. Now, last class, என்ன பார்த்தோம் எனக்கு ஞாபகமே இல்லையே. வேவ் ஆப்டிக்ஸா, டியூவல் நேச்சரா? Dual natures. முடிச்சிட்டுமா இன்னும் பாக்கி இருக்கா? Started. அப்போ எத்தனை கிராஃப் பார்த்துருக்கோம்? 3, sir. Only 3. Okay, right. Now I got it. Okay. இப்போ fourth graph ஆரம்பிச்சிடும். We'll just recall what we have done in the last class and then we'll continue with the graph and other discussions. Okay, Karan, now in our last class, so we have seen this is cathode or photosensitive material. It's connected to a commutator like this, and you will have micrometer, and this commutator is connected to a battery, right? Battery plus minus that you can change according to need. And here is the anode plate, conducting plate, which is connected to this. When light falls on it, some photoelectrons are emitted. Number of photoelectrons per unit time, I mean number of charge per unit time, quantity of charge per unit time gives you photoelectric current. When electrons go like this, we say that current go like this, photoelectric current. So this is supposed to be positive, negative. Current goes from positive to negative. So இதில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் last 3 graphsலன்னு பார்த்தா, the first one is the graphical relationship between frequency and photoelectric current. அப்படி பார்க்கும்போது your graph starts from here and it goes like this flat. இது ஏன் சார் 2 கிராஃப் வந்தது, 3 கிராஃப் கூட போட்டுக்கோ, என்ன ப்ராப்ளம்? Now whatever may be the intensity of light, brightness of light, whatever may be the intensity of light, brightness of light, clear now, amplitude of light, there must be some minimum frequency for which photoelectric effect begins. That's called threshold frequency. That's what is this nu naught. So nu naught satisfy பண்ண அப்புறம், if more the intensity, you get more the current. அதிகமான intensity light, இந்த பல்பு வந்து அதிகமான இன்டென்சிட்டியில் போட்டினா you will get more current. This clearly shows that intensity alone does not work. ஒரு frequency இருக்கணும், minimum frequency. அந்த frequencyக்கு அப்புறமா, அந்த frequencyக்கு மேலே, அந்த frequency அல்லது above that frequency, or above that frequency, if you increase the intensity of light, your photoelectric current increases. This is observation number 1. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம், second graph சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What did we see second graph? We took simply the relation between intensity of light and photoelectric current. Obviously it is straight line provided your frequency is above threshold frequency. உன்னோட frequency threshold frequency விட அதிகமாக இருந்தால், more the intensity, more the brightness of the bulb, more the number of photoelectrons, more the current you get. புரியுதா? ஆனால் எவ்வளோ brightness போட்டாலும் there must be some minimum frequency called what frequency? Threshold frequency. அது இருக்கணும். Yes. இதுக்கப்புறம் என்ன போட்ட சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I think we started discussing about Einstein's photoelectric equation, right? Stopping potential. Stopping. அதுக்கு முன்னாடி Einstein's photoelectric equation discuss பண்ணியிருப்போம்ல. ஏன்னா அது பண்ணாமல் அது பண்ணாமல் போட்டோ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வர முடியாது. Yes. So what is Einstein photoelectric equation? அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, the incident photon is h nu. This metal needs some minimum energy called work function, h nu naught. That's called h nu naught. The difference, suppose it is 5 electron volt, work function is say 2 electron volt, the balance is 3 electron volt. The balance is 3 electron volt. The 3 electron volt comes out. 3 electron volt comes out. Getting the point? Can I? Yes. Available energy of incident light photon is made use of two purposes: unit work function and kinetic energy. Yes, this is a kinetic energy of fastest electron. அப்புறம் நீங்கள் இங்கே நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, திஸ் electrons are being stopped. Slow electron, fast electron, even the fastest electron is stopped. If in my diagram here, suppose you want to stop the electron of 3 electron volt, you have to apply negative 3 volt. You have to apply negative 3 volt. புரியுதா? negative 3 volt apply பண்ணாதான் அது நிறுத்த முடியும். You can stop that. Getting the point? Clear now? So நம்ம ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறுச்சு, நேற்றுக்கு எப்படி நம்ம ஈக்குவேஷன் மாற்றணும்னு கண்டா, ஆஃப் h nu is equal to h nu naught plus of m v max square. அப்போ h nu is equal to h nu naught
plus E V naught, where E V naught is the work done by the negative potential that you apply. Okay, someone Ajay, I thought the magnetic class previous was 12th standard. Okay, no problem. That's actually the 10th standard. Kutiska get last 1 hour. Ajay on the class. Okay, no problem. Okay. Now h nu is equal to h nu naught plus E V naught, where E V naught is the work done by the negative field. Work done by the negative field, right? Appo h nu. Solukan. Half m b mass square is equal to EV naught, sir. ஆமாம், இதில் என்ன சந்தேகம் இப்போது ஒரு எலக்ட்ரான் 1 electron volt, next electron 2 electron volt, the fastest electron is 5 electron volt. உனக்கு எத்தனை வோல்ட் வேணுங்க ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு சொல்லு? 5 electron. அப்போ அதுதானே, அப்போ இந்த 5 electron volt தானே இது EV நாட். என்ன சந்தேகம் உனக்கு? Yes sir. அது கீழே எவ்வளோ இருக்குதுன்னா நமக்கு கவலை கிடையாது. Our concern is we want to stop even the fastest electron. அப்போ energy associated with the fastest electron you have to apply. வேறு வழி கிடையாது. There is no other go. Getting the point? Okay. Yes sir. Yes. இப்போது இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு கிராஃப் போட்டோம். அந்த கிராஃபில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா தேர்ட் கிராஃப் இன்ஃபேக்ட், தட்ஸ் த தேர்ட் கிராஃப் இன்ஃபேக்ட். அந்த கிராஃபில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இப்படி இருந்தது. சப்போஸ் yes, it is a potential V naught, V rather, not V naught, V, and you get different photoelectric, this IP, photoelectric current, for intensity 1, intensity 2 of the bulb. More the intensity of light, more the photoelectric current get, provided the frequency is above threshold frequency. So, இதுவும் frequency nu, இதுவும் frequency nu, both of them are equal but above threshold frequency. ஆனால் negatives கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல minus V naught is, so what I mean to say, even though they have different intensities, இது brightness குறைவு, இது brightness அதிகம், ஆனாலும் ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்குது? காமனாக இருக்குது. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா stopping potential, look at stopping potential depends only on frequency, not on the intensity. புரிஞ்சிருச்சா கான்செப்ட்? stopping potential depends only on the frequency, not on the intensity. Clear தானே? இன்னைக்கு போலாமா? அப்போ இது வரைக்கும் நேற்றுக்கு பார்த்தது. Till this we have seen yesterday. இன்னைக்கு கிளாஸ் போயிடலாமா? Shall we go for today's topic? சொல்லுங்க. Sir, in vacuum tube, what is the purpose of battery? வேக்யூம் டியூப்குள்ளே நம்ம பேட்டரி போடல, வெளியே தானே போட்டிருக்கோம். Sir, for what we are putting? அப்போ தானே வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ண முடியும். இப்போ தானே வோல்டேஜ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இந்த இப்போ தானே கிராஃபில் வோல்டேஜ் நான் எடுத்தேன் இல்லை? லுக்கட் இங்கே பாருமா. Okay sir. இந்த வோல்டேஜ் இது எங்கேருந்து வந்தது? பேட்டரியிலேருந்து தானே வந்தது, ரைட்? யூ அப்ளை எதர் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் இல்லை நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் அக்கார்டிங் டு யுவர் சாய்ஸ். ஓகே, நவ் ஐ ஹாவ் 100 watts bulb which represents a particular intensity I1, I start the experiment nu1 greater than nu0. எனக்கு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்குமா நடக்காதா சொல்லு? nu1 நான் கேட்டதுக்கு மட்டும் சொல்லணும். nu1 is greater than nu0. My frequency now is more than threshold frequency. அப்போ It will happen sir. It will happen. Sir. It will happen. Happened. This is what is photoelectric current. It remains constant because it cannot change with voltage that you apply positively. But once you start applying negative voltage, step by step when you increase the negative voltage, photoelectric current step by step decreases. Yes. இப்போ இது என்ன போகுதுட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வந்துகிட்டே இருக்க போகுது. ஒரு இடத்துல வந்து stopping potential 1 happened. Sir, this you have to draw, sir. Okay, this is a fourth graph you are drawing. You have to draw. You have to draw on your notebook. ஏற்கனவே 3 கிராஃப் போட்டிருக்கோம், இன்றைக்கி ஃபோர்த் கிராஃப் போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். யூ மஸ்ட் ட்ரா. கம் ஆன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாரு, ஃபேண்டாஸ்டிக்காக சேம் வாட்டேஜ் பட் ஐ எம் கோயிங் டு சூஸ் அ ஃப்ரீக்வன்சி nu2 greater than nu. nu2 greater than nu0. Is it? My voice, you have any problem with? Now. Fine. Okay. ஆமாம், என்னோட இது வந்து மைக் வந்து உள்ளார போயிருக்கு. That may be the reason. Okay, Kanna. Yes. So now you look at now nu0 greater than nu2, but I want to tell you that nu2 is greater than nu1 is greater than
threshold frequency. That's right. You are right. Threshold frequency. இப்போ சொல்லுங்க என்ன ஆக போகுது? இங்கே ரெண்டு பேருக்கு ஒன்றே தான். Because the photoelectric current above threshold frequency depends on intensity, not on the frequency. அப்போ ரெண்டு ஈக்குவல் தான், தெரிஞ்சு போச்சு. இதே கிராஃப் தான் மறுபடியும் ரெண்டாவது முறை இதே கிராஃப் தான். So the same graph for both. But on the negative scale when you come, now you increase the more frequency. Threshold is same. அப்போ இது என்ன ஆகும்? More stopping potential. It will increase, sir. Yes, so your graph comes like this. V0 2. This is nu 2. This is nu 1. This is your fourth graph. So same What is the intensity. difference between third and fourth graph, sir? Yes, third graph la same frequency, different intensity. The same intensity, different frequency. Same intensity, different, come on, frequency. ஆனால் தேர்ட் கிராஃபில் அப்படியே மாற்றி போடணும். செக் இட் டர்ன் நோட்புக் இப்படி திருப்பிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் சப்ஜெக்ட் நல்லா புரியும். திருப்பி Yes, sir. திருப்பி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். டவுட் இருந்தால் கேட்கணும், அப்போ தான் புரியும். Sir, ஒரு டவுட் சொல்லுக்கண்ணே விஜயராகவன் கமா. ஒரு 2-3 curves இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு which of them belong to the same lightனா அந்த third graph தான சொல்லணும் சார். They should have same stopping potential. அப்பதான் same light-ஆ இருக்கும். same source. ஏன்னா சேம் ஃப்ரீக்வன்சியா இல்லை சேம் லைட்டுன்னு கேட்க வாய்ப்பு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. சேம் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்கலாம். ஒரு லைட் சேம் லைட்டுன்னா அப்போ அது சேம் இன்டென்சிட்டி தான், சேம் ஃப்ரீக்வன்சி தான். ஒரு உன்னோட தலைமையில் ஒரு பல்ப் எரியுது, நீ படிச்சுட்டு இருக்க. அந்த பல்புலேருந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி நீ ரெண்டாக பிரிக்கிறேன்னா ரெண்டு ஈக்குவல் ஃப்ரீக்வன்சியாக தான் இருக்கும், ரெண்டு ஈக்குவல் இன்டென்சிட்டியாக தான் இருக்கும் இல்லையா? அப்போது அது நீ கேட்குறது சேம் சோர்ஸோ பல்போ அப்படி கேட்க மாட்டாங்க. வேறு எதனா கொஸ்டின் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். இல்லை இப்போ கொஸ்டின் எனக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பி உடனே டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். இமீடியட்லி வில் டிஸ்கஸ். ஓகே Completed, graph completed. Yes, sir. Sir, V01, V02, sir. That is ஆமாங்கண்ணே ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ஏற்கனவே V0 தான் யூஸ் பண்ணோம். இன்றைக்கி தான் 1 and 2 போட்டிருக்கோம். நேற்று வெறும் V0 போட்டோம். V02 is greater than V01. கிளியர் தானே? V02 is greater than V01. கிளியர் தானே? இது டவுட் எதாவது இருக்கா கண்ணா? sir. Sir, ரெண்டு வெக்டர் வந்து 120 டிகிரி இருந்தா அதோட ரிசல்டன்ட் வந்து சேம் அதே தான் சார் இருக்கும். அதேனா டைரக்ஷன் அதே இருக்காது, மேக்னிடியூட் மட்டும் அதே. சார் எஸ் சார் மேக்னிடியூட் Magnitude alone will be the same, equal to any one of the vector, but not result, okay. not direction. You are right. I think இது புரிஞ்சிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. The graph, I hope you understand. Clearly understand the difference between third and fourth graph. Please check the difference between third and fourth graph. Clear தானே? Clear-னா நான் next topic போயிடுறேன். Yes. Clear, sir. Good. Next page add பண்ணிட்டுமா? Yes, sir. Yes. இப்போ சொல்லுங்க. H nu is equal to H nu naught plus of m v. சேம் டாபிக் இல்லையா சார்? ஆமாங்கண்ணா, அதே தான் கண்டினியூ ஆகுதுமா, அதே தான் கண்டினியூ ஆகுது. இப்போ this is a formula, right? This is a formula. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இது வந்து nu is equal to நியூ ஏன் போயிட்டு அப்படி எடுத்துக்கலாமே, ஹெச் நியூ இவி நாட் போட்டலாமே, ஈஸியாக போய்டும். ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் இ டைம்ஸ் வி நாட் டிவைட் பை இ த்ரூஅவுட். ஸோ
h by e times nu, h by e times nu naught plus v naught. This is looking like y is equal to yes mx plus c. It is looking like y is equal to mx plus c. Correct appa? It's looking like y is equal Sir, to this E represents what, sir? charge of an electron. adana modhilla irundhe pannittu irukom. Okay. Yes, sir. Yes. இப்போ இதில் நான் கிராஃப் போடணும், எனக்கு யாராவது ஐடியா கொடு. Y axis is ஓ ஓ எங்கேயோ தப்பு பண்ணுறேன் நான். y is equal to, நான் ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் மாற்றணும், நான் மாற்றாம விட்டேன். இதை முதல்ல எடுத்துக்கோங்க. v naught equal to h nu by e minus h nu naught by e. Right? நான் ஈக்குவேஷனை சேஞ்ச் பண்ணாமல் எழுதிட்டேன். ஒன் மோர் ஸ்டெப் ப்ளீஸ் ஆட் ஒன் மோர் ஸ்டெப். இப்போ சொல்லு y is equal to mx minus c. இப்போ சொல்லுக்கண்ணா, வாட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் sorry சொல்லுங்க, எப்படி போட போறோம் சொல்லுங்க. y axis is x and this whole thing is c. அப்போ நீ கிராஃப் போட்டா எப்படி வரும்? கிராஃப் எப்படி இருக்கும் சொல்லி பார்க்கலாம். How will be the graph? Come on, anyone help me. How will be the graph? What will be the nature of the graph? What will be the shape of the graph? யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. Come on, how it will be? Straight lines. Straight line. That's right. The intercept will be below the x-axis. Yes, you are 100% right. Please come here. This is the graph between, சொல்லுங்க, graph between என்னென்னலாம் சொல்லி பார்க்கலாம். graph between என்னென்னலாம் சொல்லி பார்க்கலாம். x axis யார் இருக்கா? frequency nu. y axis யார் இருக்கா? சொல்லு, y axis யார் இருக்கா? v naught. This is 0,0. This is 0,0. Check பண்ணிக்கண்ணே, is it okay? This is your graph. Can any of you help me out? What are these points? Come on. intercepts are exactly that. What it is? Threshold frequency. Yes. Excellent. This is threshold frequency of first metal. This is threshold frequency of second metal. And so on. புரியுது இல்லையா? And so on. So எப்படி சார்? ஆமாம் கண்ணே, இவங்க பாருங்கள், இதுக்கு மேலே தான் உனக்கு இதே இந்த கிராஃப் உனக்கு கிடைக்கவே கிடையாது. நெகட்டிவ் கிராஃப் இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன், நீயா போட்டுக்கிறது தான், நீயே சும்மா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறது தான். அந்த பேக்கில் இருக்குது, இங்கேருந்து தான் உன்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே ஆரம்பிக்குது. புரியுது இல்லையா? இப்போது திஸ் இஸ் த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட். இப்போது திஸ் இஸ் யுவர் போர்டு, தெரியுது அது வரைக்கும்? ரைட், தெரியுது. நவ் திஸ் இஸ் யுவர் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல். ரைட், லைட் இது மேலே வருது. இங்கே ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் நீ கால்குலேட் பண்ண போகிற V naught. I get V naught 0. What do you mean by that? I get V naught equal to 0. Stopping potential is 0. What do you mean by that? Come on. யாராவது சொல்லுப்பா, ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் 0னா என்ன அர்த்தம்? புரியல, நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறேன்னு புரியல. இங்கே வாங்க, புரிஞ்சிடும். ப்ளீஸ் கம் ஹியர், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இங்கே பாரு, ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் 0. இது வந்து 0. இதுலேருந்து உனக்கு என்ன புரியுதுன்னு சொல்லு. ரொம்ப சிம்பிள். கம் ஆன். The threshold frequency is equal to applied frequency, that is incident frequency. அதான் நான் எழுதியிருக்கேங்க. இங்கே பாரு, ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் 0. அப்போ யார் இவர்? சொல்லுப்பா. Okay sir. புரியுதா? That is what is threshold frequency. Threshold frequency for first metal, threshold frequency for second metal. Getting the point? Concept புரியுதா? புரியல எப்போது? Right. அப்போது நமக்கு C எங்கே வர பாரு, இங்கே ஈக்குவேஷன் பாரு. லுக் அட் தி ஈக்குவேஷன். வேர் இஸ் C? C is nothing but h nu naught by E.
What is h nu naught? What's the unit of h nu naught? யாராவது எனக்கு சொல்லுங்க. What is the unit of h nu naught? h nu naught க்கு Joules. யாருங்க ஹெர்ட்ஸ்ங்கிறது? 5W. It's in joule. Work function is the minimum energy required to remove an electron from the metal surface. It is measured in joule. It is measured in joule. அப்போ ஒரு ஜூலை E ஆல் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் உனக்கு? சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும்? எலக்ட்ரான் வோல்ட் சார். கெமிஸ்ட்ரியில் எத்தனை காலமாக படிச்சுட்டு இருக்கோம்? எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆன்சர் எதில் வந்துருச்சுன்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் வந்துருச்சு. ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எதில் வந்துருச்சு? எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் வந்துருச்சு. புரியுது இல்லையா உனக்கு கான்செப்ட்டு? இப்போ வாங்க அந்த கிராஃப்க்கு அங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறேன். இப்போது இது வந்து சப்போஸ் பை சான்ஸ் எனக்கு இது வந்து -5ல் டச் ஆகுதுன்னு வச்சு சும்மா உனக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன். -5 வோல்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த மெட்டலுக்கு stopping potential is -5 volt means half mv square is equal to 5 electron volt. புரிஞ்சுதா இல்லையா? புரியுதா இல்லையா? 5 வோல்ட்னா என்ன அர்த்தம்? 5 electron volt. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு கான்செப்ட். கெட்டிங் த பாயிண்ட்? இங்கே வாங்க, உங்களுக்கு நல்லா புரியும். இங்கே பாரு, 5 வோல்ட்னா என்ன அர்த்தம்? 5 electron volt. புரியுதா? யூ கெட்டிங் த பாயிண்ட். அதாவது இது h/eங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் கம் இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஏன்னா ஜூல் பை இ போட்டால் நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஆன்சர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் தான். எலக்ட்ரான் வோல்ட். பட் மீன்ஸ் 5 வோல்ட் மீன்ஸ் 5 எலக்ட்ரான் வோல்ட், 10 வோல்ட் மீன்ஸ் 10 எலக்ட்ரான் வோல்ட். தட்ஸ் ஸோ சிம்பிள் இட் இஸ் ஃபிசிக்ஸில். புரியுதா உனக்கு? கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் 19 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோ. ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 19 வோல்ட் ஃபினிஷ்ட். ஒன் அண்ட் த சேம். இட் மேக்ஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ். காட் த பாயிண்ட்? கம் ஆன். இப்போ புரிய ஆரம்பிக்குதா பாரு. இப்போது மெட்டல் 2க்கு threshold frequency is more. Threshold frequency is more. புரியுதில்ல? அப்போ இது யாரு? Who is this fellow? Who is this fellow? Stopping potential. What is it? Stopping potential. Yes. இப்போ புரியுதா பாரு. Which is same as? Which is same as? Stopping potential which is same as? புரியல? நோ உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு புரியல, கரெக்டாக புரியல. ஐ திங்க் யூ எட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ திங்க் உங்களுக்கு கிளியராக புரியலன்னு நினைக்கிறேன். இப்போது நான் மறுபடியும் எழுதுறேன். ஐ திங்க் சம் ஆஃப் யூர் கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ்ட். நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே. V0 = h/e times nu minus h/e times nu naught. Y is equal to mx minus c. அதாவது y ஆக்சிஸில் நீ வோல்டேஜ் எடுத்துக்கணுன்றது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. கோ பேக் அண்ட் செக். y ஆக்சிஸில் என்ன எடுத்திருக்க பாருங்க. y ஆக்சிஸில் என்ன எடுத்திருக்க சொல்லு? ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். இங்கே வந்து பாரு, சரியாக இருக்கா? ஆமாம், சரியாக தான் இருக்குது. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். இது என்ன யூனிட்டில் மெஷர் பண்ணுவே? வோல்ட். C value. C value is what? C value is nothing but work function by E. Work function by E. Threshold frequency into H divided by E. Work function by E. So this is nothing but, what is this? Work function in electron volt. Work function in electron volt. அங்கே போய் பாரு. Go back to graph and check. இங்கே உனக்கு work function in electron volt வராது. ஏன்னா y axis ஆல்ரெடி நீ வோல்ட் எடுத்துக்கிட்ட. அதே வோல்ட் தான் ரன் ஆகும் கிளையும். ஆனால் you can take it as எலக்ட்ரான் வோல்ட். கான்செப்ட் இப்போ புரியுதா? அதாவது நாம் மெஷர் பண்ணுறதுங்க வோல்ட் தான் கண்ணு. ஆனால் இப்படி வரும்போது நீ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ என்னென்னு எடுத்துக்கலாம். இது நீ பை டிஃபால்ட் யூ கேன் டேக் இட் அஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னா -5 வோல்ட் இருக்கும். ஆனால் நாம் என்ன எடுத்துப்போம்னா 5 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு எடுத்துப்போம். இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? -10 வோல்ட்னு இருக்கும். ஆனால் நாம் என்ன எடுத்துப்போம்? -10 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு எடுத்துப்போம். இப்போ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ்? எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ். அதாவது உனக்கு அங்கே எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்காது, பட் யூ கேன் டேக் இட். ஸ்டில் யூ கேன் டேக் இட். தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு இன்சிஸ்ட். கான்செப்ட் புரியுதா? எஸ். கிராஃப் முடிஞ்சு பார்க்கலாம். கம்ப்ளீட் தி கிராஃப். ஸோ V0 = h/e times nu minus h nu naught by E. சார் இந்த C ஓட வேல்யூ -h/e தானே சார்? எதனோட வேல்யூ? ஆமாங்கண்ணா. y is equal to mx plus c. mx minus c.
ஆமாம் கரெக்ட் தான் இதுதான். ஏன் சார் மைனஸ் சி எடுத்துக்கிட்டு? அरे கிராஃப் வந்து மைனஸ் இன்டர்செப்ட் தான் வருது, மேலே மைனஸ் தான் இருக்கு, அப்போ நானும் கீழே மைனஸ் தான் எடுக்கணும். இதில் என்ன உனக்கு சந்தேகம்? உனக்கு வேணா நீ ப்ளஸ்னு போட்டு ஸ்லோப் மைனஸ் இது வந்து ஒய் இன்டர்செப்ட் ப்ளஸ்னு போட்டு ஒய் இன்டர்செப்ட் இஸ் நெகட்டிவ்னு ஒன்றா எழுதிக்கோ, உனக்கு புரியணும். எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கோங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. புரிஞ்சுக்கிட்டா நீ ப்ளஸ்னு போட்டுக்கோ, சார் தேர்ஃபோர் ஒய் இன்டர்செப்ட் இஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு எழுதிக்கோ. அதெல்லாம் ரொம்ப லோயர் கிளாஸில் படிக்கிறது, அதுக்கெல்லாம் போய் நம்ம எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கோங்க உங்கள் இப்போ, நோ ப்ராப்ளம். கரெக்ட் அப்சல்யூட்லி நோ ப்ராப்ளம். கான்செப்ட் புரியுது கண்ணா, கான்செப்ட் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க. ரைட், ஐ ஹோப் யூ காட் இட். ஃபர்தர் போகலாமா? ஷல் வி கோ ஃபர்தர்? கம் ஆன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ நவ், லுக் அட் V naught equal to h by e times nu minus h by e times nu naught. Sorry, I want to go back to original equation. Sorry, once again, please come here. I want to go back to original equation. Original equation enga irukana? Please take the original equation. Where is that? This was our today's original equation we started with. Today na meaning innaiku kada syllabus aarambichom illaya. We started here. Yes, this is the point we started with. Idukku apdiye graph podu pakkalam yaravadu. I tell you how to go about. Sollu pakkalam. Of m v max square. Come on. Of m v max square equal to h nu minus h nu naught. அப்படியே கிராஃப் போடு, நான் சொல்கிறேன். வாட் இஸ் தட்? y is equal to mx plus c or minus c, your choice. ஓகே ஸ்ரீராம், ஓகே போடுப்பா, கிராஃப் போடுப்பா. எனக்கு ஒரு புது கிராஃப் போடு பார்க்கலாம். கமான், நானே போட்டிருக்கேன், நீங்கள் போடுங்க பார்க்கலாம். YouTube few students are watching. Some of them are new students also. Excellent. The y-axis is kinetic, z-axis frequency, no sir? அதெல்லாம் எனக்கு கேட்கக்கூடாது. இவ்வளோ தூரம் சொல்லி கொடுத்தேன்ல, எத்தனை நேற்றுலேருந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். போடு நீ கிராஃப், இதுக்கு போட முடியாது ஒன்றும் இல்லை. ஓகே சின்சியராக அட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக நீட்டில் ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம். 180 on 180 யூ கேன் கெட் ஆன் நீட். JEE மெயின்லேயும் ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம். அட்வான்ஸில் மட்டும்தான் ஃபுல் மார்க் வாங்க முடியாது. அது அட்வான்ஸ் எப்படியும் ஏதாவது ஒரு இது வச்சுருவாங்கண்ணே, கடைசியில் ஏதாவது ஒரு இன்டகிரேஷன் போட்டு விட்ருவாங்க. இல்லை கண்ணே, அதே தானே கண்ணே, என்னம்மா அது அதே தான், அப்படியே காப்பி அடிக்க வேண்டியது தான். த சேம் கிராஃப் யூ ஹேவ் டு காப்பி. வாட் இஸ் ஆன் y axis? Of m v max square. What is on x axis? Nu. What is your y intercept? Minus of h nu naught. It is a 10% same graph, only the parameters will change. 10% same graph, only the parameters will change. புரியுதா? Come back. பாருங்க, அதே கிராஃப் தான் நான் அப்படியே காப்பி அடிப்பேன். அதுதான் கொடுத்தேன். நாளைக்கு திடீர்னு அது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா நீங்கள் பயந்துடக்கூடாது. அதுக்கு தான் அது கிராஃப் நான் கொடுத்தேன். போடு, அதே கிராஃப் தான். This is nu naught 1, nu naught 2. This is metal 1. This is metal 2. இங்கே என்ன எடுக்கணும்? யாராவது பேர் ஹெல்ப் பண்ணி பார்க்கலாம். As per new the equation நான் இங்கே என்ன எடுக்கணும்? kinetic energy upon this. Yes, V max square means kinetic energy maximum, the fastest electron. You are right. 0,0. இங்கே என்ன எடுக்கணும்? frequency nu. இப்போ யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு. What is this y intercept? இப்போ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி யாராவது. வாட் இஸ் திஸ் ஒய் இன்டர்செப்ட்? காயத்ரி சொல்லுக்கண்ணே, ஒய் இன்டர்செப்ட் என்னப்பா?
காயத்ரி டிஏவில் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டாங்களா கண்ணா? போயிட்டுருக்கா? ஓகே ஓகே, சொல்லு கண்ணா, சொல்லுப்பா. இந்த இடத்துல என்ன? கம் ஆன், வாட் இஸ் திஸ் பாயிண்ட்? கேன் யூ மேக் இட்? காயத்ரி, கேன் யூ மேக் இட்? பியூட்டிஃபுல் கண்ணா. ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் 1 for first metal. What is this? Work function 2, the second metal. Beautiful Kanna, very good. But the point is that now your y-axis, last time your y-axis were measured in volt as well as electron volt. Now your y-axis is measured in joule. Throughout it is joule only. Throughout it is joule. புரியுதல்லையா? ஸோ கிராஃப் வந்து அவங்க மாற்றி மாற்றி கொடுப்பாங்க, நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும். Shall I put it on focus mode? और एक ग्राफ क्लियर कर पर The previous graph also was the focus only. sure பண்ணலாமே. முதல்ல இதை முடிச்சிருங்க. I think it is 5th graph for us. Am I right? This is the 5th graph for us. Can any of you tell me now what is the slope of this graph? அப்படியே உங்கள் ஈக்குவேஷன் ரெஃபர் பண்ணி நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the slope of this graph? Beautiful Kanna, you are right. Yes, tan theta slope m equal to h 6.63 into 10 power minus. Every Planck's constant. Yes, of course, Planck's constant. You are right. You are right, Kanna. Planck's constant. You are right. Planck's constant. Sir, 10 to the power minus 34 joules per day, sir. Joule second Kanna. H நாவே joule second தான், வெறும் joule கிடையாது. ஸ்லோப் இது. Sir, every joule second. இங்க பாரு என்னது, 6th ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தை மாதிரி கேட்டுனுக்குற. இது ஜூல், இது Joule per second. Second minute. Okay, sir. ஸ்ரீராம புருஷன் போய் 6th போட்டுறேன் பாரு. ரைட், இங்கே சொல் கண்ணா. அந்த கிராஃப் சொல் பார்க்கலாம். அது அதர் கிராஃப். எஸ் டன் கண்ணா. சொல்லுப்பா, இங்கே ஸ்லோப் என்ன கொடுக்க போகுது உனக்கு? நம்ம எழுத மட்டுமே சொல். அதே கிடையாது, தப்பு பண்ணுற. இங்கே ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு h/e. கரெக்ட் கண்ணா, சூப்பர். போடுங்க. ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட். h is a universal constant, h/e is a universal constant. அப்போது let anybody do the experiment, let anybody use any metal, let them use any light frequency. மறுபடியும் சொல்கிறேன், you do the photoelectric experiment with any metal, any frequency, any light, any intensity, the slope will be constant. இப்போது இந்த யூனிவர்ஸில் இப்படி ஒருத்தர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சார், ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு. அவருக்கு டீட்டா வந்து 42 டிகிரி வந்தது. இல்லை சார், எனக்கு 43 டிகிரி வந்தது. உங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தப்பு. புரியுதா கான்செப்ட்? நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா? அவருக்கு ஸ்லோப், அவருக்கு டீட்டா வந்து 42 டிகிரி வந்தது, நீ 43 டிகிரின்ற. அப்போ என்ன அர்த்தம்? உன்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எங்கேயோ நீ தப்பு பண்ணியிருக்க. கெட்டிங் த பாயிண்ட்? புரியுதா கண்ணே? ஸோ ஸ்லோப் இஸ் a universal constant for both the graphs. That's a very important point. அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த டிஸ்கஷனில். சரியா? the slope of these two graphs are universal constants. புரியுதா? அதுதான் வந்து ஆகணும், அங்கே h/e தான் வந்து ஆகணும். நான் சொல்கிறது புரியுதா? அதனால் நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன்னா, என்ன இதில் கேட்பாங்கன்னா, இட்ஸ் the rule is that any graph that you draw based on this graph number 4 and 5 in our board, on our board, all the graphs must be parallel to each other. இந்த மெட்டல் ஒன்றுங்கிறது மேபி பொட்டாசியமாக இருக்கலாம், இது மேபி நிக்கலாக இருக்கலாம், இது மேபி குரோமியமாக இருக்கலாம், என்ன வேணால் எடுத்துக்கோயா. ரெண்டு எப்படி தான் இருந்தாகணும்? parallel தான் இருந்தாகணும். புரியுதா? parallel and also universal constant. parallelன்றதால சார் நான் ஒரு பேர் வந்து 50 டிகிரி போட்டுப்பேன், இன்னொரு பேர் வந்து 60 டிகிரி போட்டுப்பேன், அப்படிலாம் போட முடியாது. இட்ஸ் யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட். கான்செப்ட் புரியுதா? கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா என்ட்ரன்ஸில் கொஸ்டின் எப்படி வந்தாலும் டேக்கிள் பண்ணலாம். இது தெரியல கண்ணா, இதை பார்க்குறோமா? நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? ஐ திங்க் வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் டீப்ராலி. ஐ ரிமெம்பர். இல்லை சொல்லு கண்ணா, என்ன உனக்கு வேறு என்ன டவுட் சொல்லுமா? புக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ரெஃபர் பண்ணி நான் என்ன மிஸ் பண்ணால் சொல்லுங்கள். வில் டூ அக்கார்டிங்லி. டீப்ராலி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஸ்கஷன். நல்ல டாபிக் தான்.
Shall we go further? எல்லாரும் சொல்லுங்க, போயிடலாமா ஃபர்தர்? The properties of photoelectric effect. Properties of photoelectric effect. அதை டெஃபினேஷன்லேயே கொடுத்துட்டோமா, அதுக்கு மேலே வேணுமா? There is a minimum frequency below which no photoelectric effect, above which there is a photoelectric effect. அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி எழுதிட்டு மேக்கணும் எல்லாமே பாருங்கள். இந்த பாயிண்ட் சார் இப்போ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஆரம்பிச்சது நம்ம எதுவுமே எழுதலையா? பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் 1 2 3 எதுவும் எழுதலையா? எழுதுனமே கண்ண நேற்றுக்கு. சார் வி நோட் சார். நான் எல்லாமே அதை அப்போயே அசம்பிள் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு. சரியா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் டயக்ராம் போட்டது டயக்ராம் இன்னும் ஆமாம் ஆமாம் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆஃப் வேவ் ஃபெயிலியர் ஓகே 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 ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஓகே 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 அது பார்க்கலாம். ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் பார்க்கலாம். ஓகே கண்ணா, ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் it fails to explain wave properties. What are the wave properties? Interference, diffraction, polarization, this, that, all those, reflection. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாது. That's the best way, right? Okay, anyway, we'll come back to that. ஒரு குட்டி நியூமெரிக்கல் போட்டு வரலாம் வாங்க. Very simple numerical, not a big numerical. Please start. பார்க்கலாம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தை போடுறீங்க. A metal surface whose work function is phi w, is radiated with frequency nu. Kinetic energy maximum is found to be 2 electron volt. If the frequency is doubled, what is kinetic energy maximum? சொல்லு பார்க்கலாம் யாராவது. ஆன்சர் எக்ஸாக்டாக வராது. This in terms of symbol only. Come on கண்ணு. S2 is equal to S2 not plus half of B not space. சரி போட்டு முடிச்சு ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் சொல்லி பார்க்கலாம். நிரோஷா உங்களுக்கு மொத்தம் 100% சிலபஸ் முடிச்சிட்டாங்களாப்பா? நிரோஷா வேலைமாலில் 100% முடிச்சிட்டாங்களாம்மா? நிரோஷா 100%. ஓகே அவங்க நடத்திருக்காங்க சார். அது 100% இல்லையான்றது தெரியல. 100% சார். ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் 8 மாசம் எடுத்து செகண்ட் வால்யூம் 1 ஹவர்ல முடிச்சிட்டாங்க சார். சரி சொல்லுங்கண்ணா, ஆன்சர் சொல்லுங்கண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் kinetic energy maximum இதை பார்க்கலாங்கண்ணா. kinetic energy maximum எவ்வளோ நான் கொடுத்தேன்? I gave you 2 electron volt is equal to h nu minus phi w. This is equation number 1. நமக்கு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தான் கேட்டாங்க. அப்போ என்ன கேட்டாங்கன்னா kinetic energy maximum of 2 equal to twice h nu minus phi w. இப்படி தான் நம்ம கேட்டாங்க. ஸோ பாருங்கள், நான் எழுதியிருக்கிற ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக பாருங்கள். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஒர்க் ஷீட்டில் நிறைய பண்ணுவோம் ப்ராப்ளம். டோன்ட் வரி, வி வில் கெட் plenty of problems like this. நவ் டு அது பரவாயில்ல, உனக்கு நான் தான் முதல்ல சொல்லிட்டேன். உனக்கு எக்ஸாக்ட் வேல்யூலாம் வராது, சும்மா உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் புரியணுன்றதுக்காக நான் கொடுத்தேன். எஸ் 2 minus 1. ஸோ kinetic energy maximum of 2 minus 2 electron volt. In fact, left hand side முடிஞ்சிடுது. When you go to right hand side, this minus this, you get 1h nu. Therefore, kinetic energy maximum is given by h nu
ப்ளஸ் 2 எலக்ட்ரான் வோல்ட். இது நம்ம குழந்தைங்க எப்படி இதில் தப்பாக போடுவாங்க, பர்டிகுலர்லி நீட் பசங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி கொஷின் வரும். என்ன மாதிரி போடுவாங்கன்னா கவனி, அவங்க என்ன கொடுப்பாங்கன்னா there is a photosensitive material, it is irradiate with frequency nu, kinetic energy of the fastest electron is found to be 5 electron volt, the frequency is doubled, so energy is doubled. அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி என்ன ஆகும், டபுள் ஆகும் அப்படின்னு நிறைய குழந்தைங்க போட்டுருவாங்க. 50% குழந்தைங்க போட்டுருவாங்க. அவங்களோட ஐடியா என்னென்னா ஏன்னா இங்கே எனர்ஜி டபுள் ஆச்சு, இங்கேயே டபுள் ஆகும். டபுள் ஆகாது, டபுளை விட அதிகமாக வரும். புரியுது, எனர்ஜி வில் பி மோர் தென் டபுள், மோர் தென் டபுள். புரியுது, அவனுக்கு கான்செப்ட் புரியுது. அதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன். உனக்கு நல்லா புரியணும்னா நான் எக்ஸாம்பிள் போடுற மாதிரி நல்லா புரியும். இப்போ திஸ் இஸ் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல், 5 electron volt false, work function is 2 electron volt, kinetic energy எவ்வளோ, kinetic energy எவ்வளோ, இவ்வளோ நேரம் ஆகுமா, 3 electron volt. Yes. இப்போ I am passing double this, 10 electron volt. work function அப்படியே தான் இருக்கும், 2 electron volt. அப்போ பேலன்ஸ் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், 8 electron. இப்போ பாரு, I made the energy as double, but my kinetic energy becomes more than double. Double plus 2, sir. Double plus work function. Yes, sir. Double plus work function. இதுதான் கான்செப்ட். புரியுதா? இது நம்மளை ஈஸியாக ஏமாற்றிடுவாங்க. அதாவது கொஞ்சம் சென்டென்ஸ் இப்படி மாற்றி போட்டு நம்மளை ஆன்சர் தப்பாக போடுற மாதிரி பண்ணிவிடுவாங்க. பர்டிகுலர்லி நீட்டில் கேட்பாங்க. சரியா? அது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எப்படி வேணுமோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. அது கொஷன் வரும்போது நான் சொல்கிறேன். புரியுதா? எல்லாம் பண்ணலாங்கண்ணே. நான் உனக்கு சும்மா ஒரு கான்செப்ட் உனக்கு மைண்டில் ஏறணுன்றதுக்காக லேசாக கொடுத்துருக்கேன். ஒர்க் ஷீட் வரும்போது எல்லாம் பண்ணலாம். டோன்ட் வரி. சரியா? பண்ணலாங்கண்ணா. யூ கேன். அப்படியெல்லாம் வராது கொஷின். உனக்கு ஹெச் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரிலாம் கொஷனே வராது எப்போவுமே. அவங்களே எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஈஸியாக. அந்த மாதிரி நம்மளை வந்து கான்செப்ட் வைஸ் நம்மளை மிஸ்கைட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் என்ட்ரன்ஸ். கான்செப்டில் இப்படி நம்மளை ஏமாற்றி தப்பான ஆன்சர் கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க. அதுதான், அதில் கவனமாக இருக்கணும். நீட்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு கேல்குலேஷன் அதிகம் கிடையாது கண்ணே, கான்செப்ட் தான். உனக்கு ஜேஇயில் தான் கேல்குலேஷன், இன்டகிரேஷன், டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நிறைய வரும். அங்கே தான் உனக்கு வந்து டெரிவேஷன், கேல்குலேஷனுக்கு வேல்யூ இருக்கும். நீட்டில் போய் எது கேல்குலேஷன், கான்செப்ட் தப்பு. அதான் கேட்க மாட்டாங்கன்னா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதே தான் சொல்கிறேன், கேட்க மாட்டாங்க. எங்கேயுமே போர்டு எக்ஸாம்லையும் கேட்க மாட்டாங்க, எங்கேயும் கேட்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் தட் இஸ் நாட் த பர்பஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டாபிக் போயிடலாம். அவர் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் dual nature. Shall I clear the board? Take you to next. Shall I clear the board? Take you to next. யாரும் ஓகே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே. ஸ்ரேயா, அர்ஜுன், சதீஷ். Sir. போய் Yes, sir. ஓகே. எஸ். இப்போ சொல்லுங்கண்ணே, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிற சொல்ல பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் டாபிக்? சாரி, de Broglie wavelength. De Broglie wavelength of fill the sentence. Chemistry படிச்சிருக்கீங்களா? Fill the sentence. De Broglie wavelength of a, fill the sentence. Chemistry படிச்சிருக்கீங்களா? யாராவது போடுங்க. யூடியூப்ல யாராவது போடுங்க பார்க்கலாம். De Broglie wavelength of a மேட்டர் வேவ். எக்ஸலண்ட். கொஞ்சம் க்ளோஸாக வந்துட்டாங்க, பட் இருந்தாலும் சப்ஜெக்ட் இன்னும் நல்லா கிளியராக புரிஞ்சிருக்கான்னு தெரியல. ஷி ஹஸ் கம் வெரி க்ளோஸ். வெரி குட் ஸ்ரேயா, கம் ஆன். de Broglie wavelength of a particle. Very good. Of a particle. Very good. இப்போது இதில் என்ன பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னு கண்டா, இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோமே, என்னது? ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் கிளியர்லி ப்ரூவ்ட் பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் லைட். வாட் யூ மீன் பை தட்? இது ஒரு ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் சர்ஃபேஸ். ஒரு வேவ் வந்து இப்படி வருது, இது மேலே விழுது. இந்த வேவ் வந்து இந்த எலக்ட்ரானை இப்படி கிளப்பி விட்டுடுச்சு, வந்துடுச்சு. இப்படி எலக்ட்ரான் வெளியில் வந்துடுது. இதெல்லாம் ஒத்துக்கவே முடியாது.
How come wave can go and interact with the particle can come out? It is impossible in nature. It's impossible in nature. அப்போ தான் என்ன பண்ணார்? Who came? Planck came. Planck அப்படிங்கிற என்ன பண்ணார்னா, ஐயா, this is not light. This is packets of energy. This is nothing but packets of energy. Energy associated with each packet is h nu. நாம் என்ன சொன்னோம்? ஐயா, this is wave. C is equal to nu lambda அப்படின்னு நாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ காலமாக. ஆனால் திடீர்னு பிளாங்க் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு? இட்ஸ் h nu. Energy associated with h nu. That is this packet which is indivisible packet. அதை ஃபர்தராக உன்னால் உடைக்கவே முடியாது. Indivisible packets of energy. சரி என்னால் உடைக்க தானே முடியாது. 2 பாக்கெட் ஒன்றா சேர்த்துட்டுமா? அதுவும் பண்ண முடியாது. You can neither fuse 2 packets, you can never neither yeah? No, not that. That is a different story. இது வந்து Planck idea. It's a quantum idea. Photon idea. புரியுதா? Given photon cannot be broken into pieces. 2 photons cannot be fused. எதுவும் பண்ண முடியாது உன்னால். சரியா? This what? Okay, இப்படி இருக்கு நிலைமை. அப்போ this photon can go and bombard on this electron and remove it. இதுதான் பியூட்டிஃபுல்லாக யார் ப்ரூவ் பண்ணா? Planck gave an idea, Einstein made use of that, and he gave the theory called Einstein's photoelectric equation. நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? We have completed. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த டாப்பிக்லேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோன்னு கண்டா, wave can also behave like a particle. Packet of energy. Packet of energy. That's nothing but particle. ஒரு பார்ட்டிக்கல் தான் இன்னொரு பார்ட்டிக்கலை தட்ட முடியும். புரியுதா? இப்போது ஒரு பந்துக்கு டேபிளில் இருக்குது, இன்னொரு பந்தை உருட்டி விட்டால் போய் தட்டலாம். ஒரு கேரம் காயின் இன்னொரு கேரம் காயின் வச்சு அடிக்கலாம். புரியுதா? ஒரு கேரம் காயின் வச்சுட்டு அது மேலே நான் டார்ச் லைட் அடிக்கிறேன், அது கேரம் காயின் நகராது. பிகாஸ் வேவ் cannot go and act on a particle. புரியுதா சொல்கிறது? That's a concept. So who proved? Planck and Einstein clearly proved what? Come on. Particle nature of wave. Yes. Which experiment proved it? Photoelectric effect. Which phenomenon proved it? Come on. Photoelectric effect. Once again I repeat. When I edhikonge, photoelectric effect clearly proved what? Particle nature of light. Photoelectric effect clearly proved particle nature of light. Photoelectric effect clearly proved particle nature of light. Particle nature of light. Photoelectric effect clearly proved particle nature of light. ஆனால் நம்ம டி ப்ரோக்லியர் இஸ் another scientist, natural scientist. அவர் என்ன பிலீவ் பண்ணார்னா, everything in the universe should be converse. Everything in the universe should be converse. There's a life, there's a birth, there's a death. புரியுதா? எனர்ஜி பிரின்சிபல் ஆஃப் what is it? Law of conservation of energy. எல்லாம் என்ன பண்ணாலும் ஃபார் எனி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் தேர் ஷுட் பி ரிவர்சிபிள். அவர் என்ன திங்க் பண்ணார்னா, வென் வேவ் இஸ் ஏபிள் டு பிஹேவ் லைக் எ பார்ட்டிக்கல், ஒய் நாட் எ பார்ட்டிக்கல் பிஹேவ் லைக் எ வேவ் அப்படிங்கிறது அவரோட கொஸ்டின். தட்ஸ் வாட் இஸ் த டாபிக். பார்ட்டிக்கல், வேவ் லென்த் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கல். பார்ட்டிக்கல் ஏன் ஒரு வேவ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது? ஸோ அவர் என்ன நினச்சார்னா, இந்த பந்து இருக்குது, இந்த மாதிரி பந்து இருக்குது, இந்த பந்தை நான் அப்படி தூக்கி போடுறேன். இப்போது இந்த பந்து இப்படி தூக்கி போட்டாச்சு, ப்ரொஜெக்டைல் தூக்கி போட்டாச்சு, இது கூடவே ஒரு வேவ் வருது அப்படின்னா நம்புவியா? நம்ப மாட்டேன். பட் த ஃபேக்ட் இஸ் தட் இந்த பந்து கூடவே ஒரு வேவ் வருது. புரியுதா? அந்த வேவுக்கு பேர் தான், கமான், de Broglie wave. So every particle which is moving in the universe has got some associated wave along with it. Every wave in the universe has got some kind of particle nature associated with it. That wave nature of particle is called photon. Particle nature of wave is called photon, and the wave nature of particle is what is called de Broglie. புரியுதா? அதாவது வேவோட ஒரு பார்ட்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அதுக்கு பேர் என்ன? ஃபோட்டான். அதான் படித்து முடிச்சுட்டோம் நம்ம. ஆனால் இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிருக்கோம், பார்ட்டிக்கல் ஹஸ் காட் வேவ் நேச்சர். புரியுது? தட்ஸ் வாட் இஸ் கால்ட் de Broglie வேவ். எப்படி இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணார் அவர் எப்படி இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணார் பார்க்கலாமா? பிகின். அவர் என்ன பண்ணார்னா, he took a mass m. மாஸ் எடுத்துக்கிட்டார். கேன் யூ கன்வெர்ட் திஸ் மாஸ் இன்டு எனர்ஜி அப்படின்னு கேட்டார். இவருக்கு முன்னாடி ஐன்ஸ்டீன் அதெல்லாம் கிளியராக ப்ரூவ் பண்ணிட்டார். பிகாஸ் he is after ஐன்ஸ்டீன்.
he was working after Einstein, after 10 years after the period of Einstein இல்லையா. அப்போ இவர் என்ன பண்ணாருன்னா E is equal to mc ஸ்கொயர் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டார். சரி, பிளாங்க் என்ன சொன்னார்? இது வந்து யார் கொடுத்தா சொல் பார்க்கலாம். எஸ், சரி, பிளாங்க் என்ன கொடுத்தாரு? எஸ், பிளாங்க் என்ன கொடுத்தாரு? E is equal to h nu. E is equal to h. This is energy of a photon. This is mass energy relation. This is nothing but mass energy relation. That is nothing but energy of a photon. இதுவும் எனர்ஜி தான், இதுவும் எனர்ஜி தான். அப்போ என்ன பண்ணிட்டாரு, ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். What is that? h nu is equal to mc square. What is nu? c by lambda is equal to mc square. So c cancel. So what you get is lambda is equal to h by mc for any photon lambda is equal to h by mv for any particle. For any, for any particle. Appo how de Broglie arrived at the, idanga de Broglie wavelength. This is what is de Broglie wavelength. De Broglie wavelength. What is de Broglie wavelength? inga na eppome neenoda class la nanga de Broglie nu poturuven, ungalku confusion varakudadundradhukaga. De Broglie wavelength, right? I have a doubt. Yes. Sir, actually a photon does not have mass, sir, so won't the wavelength be different? That's what. See, photon, once you accept the word photon, you are in quantum mechanics. Once you accept the word mass, you are in classical physics. Classical physics la half mv square undu, kinetic energy undu, potential energy undu, momentum undu, force ella undu, laws of motion. But once you come to photon, that is entirely different world called quantum mechanics. Sir, quantum mechanics la half mv square irukka? Kediyadu. Anga velocity irukka? Anga velocity undisputed person. Who is that? Velocity of light 3 into 10 power 8. அவரை யாரும் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது. That is what is quantum mechanics. Okay, sir. புரியுதா? But we are equating both That's what. It is semi classical theory. இப்போ நாம படிக்கிறதெல்லாம் ஒன்று நம்ம ரிசர்ச் லெவலில் போகிறோம்னா we will go either with only with quantum mechanics or we will go only with classical mechanics. இப்போ classical mechanics the wavelength gives wave nature and the mass also gives a particle. Yes, I will come to that. I'll come to that. Today itself I will give you. Today itself we will do some numerical based on this. You will understand. Don't worry. இன்னைக்கே நான் நியூமரிக்கல் கொடுக்குறதுக்கு உங்கள் என்சிஆர்டிலே இருக்குது. நான் ஒன்றும் புதுசாக கொடுக்க போகிறதில்ல. I don't have copy, but NCERT புக்கில் இருக்குது. நான் முடிஞ்ச புக் வச்சுருக்கேம்மா NCERTல இல்லை. இதுதான் சொல்லு கண்ணா, நிரோஷா ப்ளீஸ் கண்ணா. What is the difference between these two sciences? What is the difference between? These two are quantum and then the classical. See, this is a different part of physics, that's a different part of physics. Quantum mechanics is the different part of physics. Classical mechanics is a different part of physics. புரியுதா? So here in quantum mechanics the rest mass is 0. இப்போ இந்த பந்து இருக்கு, இப்போ ரெஸ்ட்ல வச்சிருக்கேன். What's the mass of this? 100 gram. எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? தூக்கி ஒரு பேலன்ஸ்ல வச்சு கண்டுபிடிச்சேன். So this is classical mechanics. லைட் இப்படி போயிட்டு இருக்கு, அது ஃபோட்டானா போயிட்டு இருக்கு. சரி, நான் சொல்கிறேன் ஃபோட்டான் ப்ளீஸ் ஸ்டாப், ஐ வாண்ட் டு மெஷர் யுவர் மாஸ். இட் வாண்ட் ஒபே மீ. ஏன்னா த ஃபோட்டான் இஸ் பவுண்ட் டு மூவ் வித் வெலாசிட்டி 3 into 10 power 8 meter per second. சரி, நான் 3 into 10 power 8 meter per second வேகத்தில் போய் அதை மெஷர் பண்ணலாமா? மெஷர் பண்ண முடியாது. நோ சான்ஸ். இதுக்கு பேர் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல். அதுக்கு என்ன பேருன்னா delta E delta T is greater than or equal to H cross. இப்படின்னு கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, தெரியுமா உங்களுக்கு? ஐசன்பர்க்ஸ் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல்னு பேர் இருக்கு.
Yes, sir. Heisenberg's uncertainty. என்ன நினச்சது வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ இந்த பொண்ணு கேட்டால் யார் கேட்டது என்ன? ஐ திங்க் யார் கேட்டது, நான் கவனிக்காம விட்டேன். புஷ்பிகாவா யார் கேட்டது? காயத்ரியா யார் கேட்டது இந்த கொஷினை? ஸ்ரேயாவா யார் கேட்டது? சம்மன் ஆஸ்க் மீ. எஸ், அதாவது இதனோட அது ரொம்ப டீப்பாக போனால் அது மாதிரி டீப்பாக போயிட்டே இருக்குங்கன்னா இட் வில் கோ வெரி டீப். அப்படியே எல்லா டாப்பிக்கும் உள்ளே வந்துடும். சரியா? அதாவது திஸ் ஃபோட்டான் இஸ் கோயிங், ஷி ஹஸ் காட் டவுட். அது எப்படி சார் மெஷர் பண்ணுறது? அதுதான் ரெஸ்ட்டே இல்லையா, அது எப்படி சார் மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னு கண்டா மெஷர் பண்ண முடியாது. யூ கேனாட் மெஷர் இட். ஈவன் இஃப் யூ ட்ரை டு மெஷர் இட் யூ வில் ஹவ் ஹியூஜ் எரர். அதை தான் ஒரு ஐசன்பர்க் சொல்லியிருக்காரு. யூ கேனாட் மெஷர் பண்ணா எப்படி சார் 3 into 10 power 8? அதாங்க என்ன, வித்தின் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லிமிட் யூ மெஷர் இட். இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே தான் நீ மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ 3 into 10 power 8 has got its own error limit. It has got its own error limit. அது 100% அக்யூரேட் கிடையாது. ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கெட்டிங் த பாயிண்ட்? சரி, அது நம்ம டிவைட் ஆகிடும் டாப்பிக்கே, அது வேறு மாதிரி போய்டும். அப்படியே ஃபுல்லாக வந்துடும், கெமிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக உள்ள வந்துடும் அப்புறம். புரியுதா? ரைட், லெட் இஸ் கம் பேக். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதாக்கண்ணே? ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதாக்கண்ணே? அதாவது வந்து பார்ட்டிக்கல் when you diminish, when the mass diminishes you get energy. That energy appears in the form of photon. அவ்வளோதான். Getting it? Once again should I explain? If you give me 1 gram, once again kanna நான் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் kanna. If you give me 1 gram of mass, I will convert into energy. What kind of energy I will get? I will get radiation. The radiation is controlled by h nu. Upon this 1 gram of mass got converted into energy and appeared in the form of h nu. Therefore I am clearly equating that. But all these explanations are within Heisenberg's limit of uncertainty. Sorry? Is it clear now? Is it clear now? Polama further? Yes, sir. Yes. Just 1 second. Yes. இது காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? சும்மா இதுக்கு ஒரு லைன் மட்டும் எழுதிடலாம். எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் இருந்தாலும் சும்மா ஒரு 1 or 2 lines ப்ளீஸ் ரைட். ஜஸ்ட் 2 lines on your notebook, ப்ளீஸ் ரைட். சார், இது JEE மெயின்ஸுக்கு இந்த கான்செப்ட் போதுமா சார்? இல்லை கண்ணா, இன்னும் நடத்த போகிறேன். இன்னும் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ ஃபர்தர். ஓகே சார். Please start writing. De Broglie compared mass energy relation E is equal to mc square with De Broglie compared mass energy relation E is equal to mc square with எதோட கம்பேர் பண்ணார் சொல் பார்க்கலாம். E is equal to mc square with energy of photon. Yes, with energy of photon. Within bracket Planck போட்டுக்கோ. Energy of photon within bracket Planck. Energy of photon within bracket Planck. Hence he arrived at De Broglie wavelength. Any முகப்பேர் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஹியர்? முகப்பேர் DAV IIT ஸ்டூடெண்ட் யாராவது இருக்கீங்களா மீட்டிங்கில்? என்னோட கோபாலபுரம் DAV. அது இருக்குங்க, நான் தெரியுமா. என்னோட ஓன் பேட்ச் அங்கே முகப்பேரில் 11th and 12th IIT ஐம் ஹேண்ட்லிங். முகப்பேர் DAVயில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருன்னா இருக்காங்களான்னு பார்க்குறேன். ஐ திங்க் அஜய் இஸ் ஃப்ரம் தட். நோ, யாரோ ஸ்டூடெண்ட் யாரும் இருக்காங்களோ தெரியல. ஓகே ஃபைன். நான் என்னோட பேட்சில் இங்கே நம்மளோட ரெகுலர் பேட்சில் ஜெம் பேட்சில் இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம தான் அட்மிஷன் கொடுக்குறதில்ல அவங்க கேட்டாலும். ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன நடத்துறனோ அதே தான் அங்கேயும் நடத்துகிறேன். அவங்க இங்கே வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவங்க 1 or 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க, நான் அட்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேன். எஸ் கண்ணா ப்ளீஸ். When are we having tests, sir? Test not started yet. Yes, sir. Thank you.
Is there any possibility of offline classes that you teach in Porur, sir? நோ, அப்சல்யூட்லி நோ. இல்லை கண்ணு. அப்படின்னா நீங்கள் கேகே நகர் தான் வர வேண்டியிருக்கும், அல்லது வலசரவாக்கம் வர வேண்டியிருக்கும். ஓகே ஓகே. Oh, Ajay, good. Ajay from Dawn School, beautiful. Yes, Ajay, I have seen you already in 10th standard long 2-3 weeks back. Ajay replied me. He is from Dawn School, Dehradun. Okay, good, beautiful, Kanna. Come on. So, lambda de Broglie of a photon is given by this. Lambda de Broglie of particle is given by this. Now, the most important topic we are going to add, that is de Broglie wavelength of come on Kanna. Sir, particle wavelength is given by h by f by no, sir. ஆமாங்க, அந்த momentum அவ்வளவுதான். Denominator should be momentum here. And that's what can we say as momentum? Absolutely no doubt, it's momentum only. mv னா அந்த momentum தானே அது. புரியுதா? மொமெண்ட் ஃபோட்டானுக்கும் மொமெண்டம் தான், பார்ட்டிகளுக்கும் மொமெண்டம் ஒன்று சந்தேகம். Quantum mechanics also it is momentum only, sir. 100%. Quantum mechanics is built based on momentum only. Momentum தான், சரியா? Yes, de Broglie wavelength of an accelerated electron. De Broglie wavelength of an accelerated electron. De Broglie wavelength of an accelerated electron. Come on, de Broglie wavelength of an accelerated electron. எடுத்துக்கலாமா டாபிக்? இங்க பாருங்க. Please draw this diagram on your notebook. Try to understand. உங்களுக்கு entrance questions இதில் தான் வரும். Maybe JEE question, NEET question எதுவாக இருந்தாலும் இதில் தான் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. There are chances. This is cathode, which is going to emit electrons. Is going to emit electrons. This is anode, negative, positive. Voltage V. It's a vacuum tube, you can understand very well. I need not explain you. Electron is getting released from the cathode. It is getting accelerated towards the anode with a potential difference of V. Will there be any electric field in between this cathode and anode? Will there be any electric field between this cathode and anode? My question, answer. Come on, answer my question. Will there be? Yes, sir. Yes. What will be the electric field? Can any of you help me? E. E equal to F by Q. V by L. V by L, sir. Where L is the length of the tube. Where L is supposed to be the length of the tube. புரியுதா இல்லையா? E by L. Good. இப்போ நான் சிம்பிளாக உங்களை என்ன கேட்குறேன்னா, here the electron is getting released with the V is equal to 0. As it passes, what happens to velocity? Changes enough? Changes போதுமா? Changes என்ற word போதுமா? This is a positive plate. Look at. Positive plate. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இப்படி போகுதுன்னா என்ன ஆகும் அந்த எலக்ட்ரான்? What is happening to that electron? Acceleration. Electron is getting accelerated. Physics student na முதல்ல acceleration சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற ஸ்டோரி எல்லாம், சரியா? Its electron is getting accelerated. Electron is getting accelerated. Getting it? So electron is getting accelerated means velocity increases. இப்போ சொல்லு, lambda de Broglie of this particular electron what we are talking about is simply given by h by mv. இப்போ ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு, மொமெண்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு, என்ன ஆகும்? de Broglie wavelength குறையும், decreases. In the starting velocity is 0. What is the de Broglie wavelength? Infinity. Infinity. De Broglie wavelength is infinity. So இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, as the electron moves in this direction, what happens to de Broglie wavelength? இப்போ சொல்லு. Decreases. The de Broglie wavelength keeps on decreasing. போடலாமா? பார், இங்கே இன்ஃபினிட்டியில் ஆரம்பிக்கும், குறை டிக்ரீஸ். அப்படி போகும் வேவ்லென்த். புரியுதா உனக்கு? கான்செப்ட் புரியுது எப்படி வேவ்லென்த் குறைஞ்சதுன்னு? திஸ் இஸ் வாட் இஸ் de Broglie wavelength. This is what is lambda de Broglie wavelength. அப்போ ஒரு பார்ட்டிக்கல் வேகமாக போக போக, for the given particle when it goes with more and more speed, de Broglie wavelength
Decreases. Decreases. De Broglie wavelength decreases. Clear now? De Broglie wavelength decreases. Is it clear? De Broglie wavelength decreases. இப்போ நம்மளோட objective என்னன்னா அந்த டிஸ்கஷனில் we want to measure, calculate de Broglie wavelength. எப்படி calculate பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாமா? ரைட், சும்மா இதை எப்படி மூவ் பண்ணிக்கிறேன், போதும் இந்த ஸ்பேஸ் போதும் எனக்கு. De Broglie, now I want to calculate momentum. சொல்லு, what's the kinetic energy gained by the electron? யாராவது டக்குன்னு சொல்ல பார்க்கலாம். What's the kinetic energy of m E max square? Yes. V max எல்லாம் இங்கே கிடையாது, ஏன்னா இது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் கிடையாது. forget the photo electric effect. இது ஆர்டினரி கேத்தோட், ஆர்டினரி this is ordinary thermionic cathode. கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிங்களே, ஒரு மெட்டலை எடுத்து சூடு ஏற்றினா அதுலேருந்து என்ன வரும், எலக்ட்ரான், அந்த கேத்தோடு. சரி, எஸ், எக்ஸலண்ட் கண்ணா. ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு, எப்படி கிடைச்சது ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர்? These are thermionic electrons. Half m v square. P by 2 kT. By heating, sir. Not at all. தப்பா சொல்றீங்க. By heating. Work done by whom? Voltage. Voltage. What's the work done by voltage? Jairam. EV, sir. Excellent. EV. Beautiful கண்ணா. EV. நல்லா கவனிக்கண்ணா. நம்ம இது வரைக்கும் படிச்ச டாபிக் வேறு, இப்போ என்ன படிக்கிறோங்கிறது வேறு. All this time we are discussing about photoelectron, where there is something called half mv square, there is something called half mv max square, there is something called threshold frequency, there is something called incident frequency. That story is over. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறது thermionic. I have a metal surface, I am heating it. What happens when the required temperature, when the required energy comes, the electron comes out of the surface. With what speed? In any thermionic emission in chemistry, electron will come out with zero energy. புரியுதா இல்லையா? புரிஞ்சுதான் இல்லையா கண்ணே? புரியலன்னா என்ன முறை சொல்லிக் கொடுக்குறேன். புரியலையா? ஒரு தெர்மியானிக் எமிஷனில் ஒரு மெட்டல் பிளேட், என் கையில் எதுவும் மெட்டல் பிளேட் இல்லைங்க உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு. ஒரு மெட்டல், அசியூம் தட் இட் இஸ் எ மெட்டல் பிளேட், ஐ எம் ஹீட்டிங் இட். ஸ்டவ்வில் போட்டு ஹீட் பண்ணுறேன் பயங்கரமாக, 1000 டிகிரி 1200 டிகிரி ஹீட் பண்ணிட்டேன். நவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் திஸ், பட் எலக்ட்ரான்ஸ் கம் அவுட் வித் ஜீரோ எனர்ஜி தான். அப்போது இந்த இடத்துல அதனால தான் உங்களுக்கு ஜீரோ எனர்ஜி இருந்தாலும் ஜீரோ வெலாசிட்டி, இன்ஃபினிட் வேவ் லென்த் போட்டேன்ல, ரைட். ஆனால் இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது வெலாசிட்டி கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங் பிகாஸ் somebody is pulling you. Who is that person pulling you? Look at who is pulling you. Look at Field. electric field given by the voltage. What by the end of the story, what is work done by the battery? EV, sir. Work done by the battery is EV. இது என்னது? W. இது work done by the battery. புரியுதா? equal to half mv square. இப்போ கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? I hope now you understand. Yes, sir. Yes. இப்போ சொல்லுங்க, இதிலிருந்து டெரைவ் பண்ணுக்கண்ணா. m square v square is equal to 2m EV. Therefore P is equal to mv is equal to square root of 2m EV, where V is accelerating. Sir, 2 MeV எப்படி சார்? பார்க்கண்ணா வரும் பார்ப்பா, m ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண 2. Okay. V is accelerating voltage. பாருங்கண்ணா, V is accelerating. Why is it necessary to multiply on both? இல்லை, I want P. My requirement is P. எனக்கு P வேணும். P வேறு கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டு தான் மல்டிப்ளை. எனக்கு மொமெண்டம் வேணும். மொமெண்டம் வர வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் ஏதாவது. கெட் சி மை ஐடியா. இங்கே பார்க்கண்ணே, எனக்கு இந்த மொமெண்டம் வேணும்பா, அதுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன். புரியுதா இல்லையா? Okay, sir. எஸ். நவ் கம் பேக். லேம்டா டி ப்ராலி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் சொல் பார்க்கலாம். இப்போ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை தூக்கி அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. H by root 2 MeV. root of 2m EV. இப்போ சொல்லு, H is a Planck's constant, 2 is a constant, m is mass of the electron constant, E is charge of the electron constant. இருக்கிற ஒரே வேரியபிள் யாரு? V. அப்போது மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நீ கால்குலேட் பண்ணினா, ஏன்னா யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட் தானே, கால்குலேட் பண்ணினா what you are getting is no 12.27 Armstrong unit divided by square root of V is the standard value that you are going to get. 12.27 Armstrong unit
divided by square root of V, you get it. Please check. 12.27 Armstrong. நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பாருங்கள், அவங்க அதை தான் கொடுத்துருப்பாங்க. 12.2 Armstrong, sir. என்ன வேணாலும் போட்டுக்கோ. 1.227 நானோமீட்டர் போட்டுக்கோ. 1.227 நானோமீட்டர் போட்டுக்கோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே. Whatever you want, you can substitute. Yes, sir. You can substitute anything you want. Clear now? Clear then, Kanna? Oh, yes, sir. Yes, sir. Right, come on, some doubt, come on. No doubt, sir. No doubt. Ipo, I have some questions for you. Few questions for you. Can any of you recall, or at least turn your notebook and tell me, what is resolving power of microscope? See, நான் ஏற்கனவே பலமுறை இன்சிஸ்ட் பண்ணுவேன், நம்ம குழந்தைங்க ஒரு ஃபார்முலா வேணும்னு சொல்லி எந்த புக்கையும் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. ஃபார்முலா வேணும்னா நம்ம நோட், நீ ஐஐடிக்கு ஃபார்முலா வேணாலும் சரி, நீட்டுக்கு ஃபார்முலா வேணாலும் சரி, நம்ம நோட் புக்கில் இருக்கணும் அது. சரியா? கமான் சொல்லுங்க. Yes, 1.22 lambda. Yes, this is the resolving power of microscope. Resolving power of microscope. எதுக்காக இது சொன்னேன்? நான் நடத்தும் போதே நல்லா தெளிவாக சொன்னேன். இப்போ யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி பார்க்கலாம். Magnifying power of microscope depends on, fill the sentence. Magnifying power of the microscope depends on, fill the sentence. Focal length. Beautiful. Focal length. கரெக்டாக சொல்லிட்டார் ராகவன். எக்ஸலன்ட் கண்ணா. Resolving power of microscope depends on wavelength. Beautiful. You want less wavelength or more wavelength? Sir? Lesser wavelength. You want less wavelength. What's the wavelength of light known to you? You biology lab குள்ள போயிட்டு மைக்ரோஸ்கோப் இப்படி பார்க்குற மேடம் எது வச்சுருக்காங்க, என்ன wavelength of light நீ யூஸ் பண்ணுற சொல்லி பார்க்கலாம். What's the wavelength of light that you use? What's the wavelength of light that you use? Come on. You asking what wavelength of light, sir? Yes, wavelength of light that you see in your biology lab. The wavelength of light that you see every day. What's the wavelength of range of light? Come on. இது கூட தெரியாதா? Red light க்கு என்ன wavelength? Blue light, violet க்கு என்ன wavelength? சொல்லுங்க என்ன, ரெட் க்கு எவ்வளவு என்ன? 6500 Armstrong unit approximately. இல்லை 7000 கூட போட்டுக்கோங்க, பிரச்சனை இல்லை. 7000 வராது, கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, வயலட் அரவுண்ட் 4000. பட் டுடே ஐ வாண்ட் 1 Armstrong unit லைட். எனக்கு 1 Armstrong unitக்கு லைட் வேணும்ப்பா. ஏதாவது ஐடியா இருந்தால் சொல்லப்பா. ஏன்னா லிசன், ஏன்னா lesser the wavelength, more the resolving power. So, if you want more magnification in biology lab, you need less wavelength light. ஆனால் நமக்கு இருக்கிறது God's creation, நம்ம கண்ணால் எவ்வளோ தான் பார்க்க முடியும், இவ்வளோ தான் பார்க்க முடியும். இதுக்கு கீழே wavelength இருந்தால் it's called, if the wavelength is below 4000, it is called, இது கூட சொல்ல மாட்டியா? If the wavelength is below 4000, it is called Ultraviolet. Excellent Kanna Satish, ultraviolet. If the wavelength is above 6500, it is called infrared. இது ரெண்டும் நம்மளால பார்க்க முடியாது, we cannot see that, இல்லையா? ஆனால் my interest is somehow decrease the wavelength and see the image 10,000 times bigger. That's my greed. என்னோட greed என்ன, எப்படியாவது இருக்கிற இமேஜ் பயாலஜி லேபில் தெரியுற இமேஜ் வந்து 10,000 டைம்ஸ் பிகராக பார்த்தா அந்த செல், ஒரு ஆனியன் செல் இருக்கிற நியூக்ளியஸ், மைக்ரோகான்ட்ரியா, திஸ் தட் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம், கண்ணில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். என்ன பண்ணலாம்? லைட் இல்லை. பீப்புள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், ஸ்ரீராம் பார் கதையை பிடிச்சிட்டான், சார் எங்கே போயிட்டுருக்காரு கதைன்னு பிடிச்சிட்டான். டேக் திஸ் ஈக்குவேஷன், இன்க்ரீஸ் த வோல்டேஜ். ஏன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற? 1 volt கூட, ஜஸ்ட் 1 volt. இந்த பார் பேட்ரி என் ரூமில் இருக்குது, இப்போ தான் எடுத்து காட்டினேன். ஏதோ பேட்ரி ஜஸ்ட் 1.5 volt பேட்ரி, 1 volt பேட்ரி. சொல்லு, 1 volt போடு இந்த இடத்துல. என்ன ஆன்சர்? 12.27 amps. Which is 100 times or 1000 times smaller than the given wavelength of light. Yes, sir. The given wavelength. So magnification is naturally so much big. This concept is what is called electron microscope.
electron microscope. What is electron microscope? Namak visible light wavelength, we are not at all happy. We are not happy with the wavelength of visible light because it is not giving us the magnification that we need. Therefore, people started searching for some other alternative. Sir, some other alternative போக வேண்டியதானே சார், எக்ஸ்ரே இருக்குது, காமா ரே இருக்குது. ஐயா, எக்ஸ்ரே காமா ரே எல்லாம் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் சொல்லு. They have high penetrating power, that's all. Beautiful வெங்கடேஷ். எக்ஸ்ரே காமா ரே யூஸ் பண்ணால் உனக்கு நல்ல மேக்னிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். ஆனால் நம்ம கேன்சர் வந்து போய் சேர்ந்துருவோம். தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். அப்போ யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆனால் டி ப்ராலி என்ன பண்ணார் பாரு, மேட்டர் வேவ், the wave that is associated with tennis ball, the wave that is associated with the electron, அது என்ன வேவா? அது வேவே கிடையாது, அது மேட்டர் வேவ். புரியுதா சொல்கிறது? அப்போ அதை வச்சு யூஸ் பண்ணால் கேன்சர் வராது, ஒன்றும் வராது. இட்ஸ் மேட்டர் வேவ் ஆஃப்டர் ஆல். கான்செப்ட் புரியுதா கண்ணா உனக்கு? அப்போது சொல்லி பார்க்கலாம். போ கமான். இஃப் ஆக்சலரேட்டிங் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 volt, வாட்ஸ் வேவ் லென்த்? 1.2, that's 12.27. 12.27 Armstrong unit. It will give you an excellent resolution in the case of microscope. It will give you an excellent resolution in the case of microscope. If V is equal to 100 volt, come on. Sir, this I mean that lambda is 1.27 is called electron microscope, sir. Amanganne, this is called electron microscope. Kanne, this electron microscope was very well 100% there in our syllabus. எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நடத்துவேன், நான் 2 hours நடத்துவேன். ஆனால் என்ன பண்ணுறது, நம்ம சிபிஎஸ்சி என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாத்தையும் கட் 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 இது 30 வருஷமாக கட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஒன்றுத்தை கூட ஆட் பண்ணல. அவங்க கடைசியில் என்னத்தை விட்டு வைப்பாங்கன்னு தெரியல ஃபிசிக்ஸில். ரைட்? 30 வருஷமாக என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, கட்டிங் மட்டும் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, எதையுமே ஆட் பண்ணல. ஒன்றே ஒன்று தான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஓகே, எனிவே V is equal to 10,000 volt. சொல்லுப்பா. 1.227. Yes, Armstrong unit. For பயங்கரமாக குறைஞ்சிருச்சு. 10,000 times smaller than the given light. This is 10,000 times smaller than the given light. அப்போது we can use accelerated electron in electron microscope. By that we decrease the wavelength of light used, not exactly wavelength of light, wavelength of matter wave used. Thereby we get a definition for electron microscope, sir. Of course, electron microscope. My point is that application of this is my interest. My interest is application of de Broglie wavelength of accelerated electron. Got the point? Please write application of de Broglie wavelength of accelerated electron. என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் புரிஞ்சுதா உனக்கு? application of de Broglie wavelength of accelerated electron. இப்போ சொல்ல எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். இந்த ஃபார்முலா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே மட்டும் கிடையாது, இட் வில் ஹெல்ப் யூ அ லாட் இன் ஃபியூச்சர் லெசன்ஸ். ஃபியூச்சர் லெசன் என்ன சொல்ல பார்க்கலாம்? ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியர். அந்த லெசனில் இது நிறைய யூஸ் ஆகும். இட் வில் யூஸ் அ லாட் திஸ். எஸ், என்ன சொன்ன பாருங்க. What did we say? Please. Application of de Broglie wavelength. Yes, application of de Broglie wavelength of an accelerated electron in electron microscope. It is used in electron microscope, so that less wavelength and more. She is telling more magnification. Look at, she is telling more magnification. Sri Ram, tappichite nee nerla. No. More resolving power. Resolution கூட சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. resolving power or resolution, but magnifying power னு சொல்லக்கூடாது, magnification சொல்லக்கூடாது. because magnifying power depends on focal length, resolution depends on wavelength and aperture. Resolving power depends on directly proportional to aperture or inversely proportional to aperture. Directly proportional to aperture and inversely proportional to wavelength. Beautiful kanna, super. அது போதும், அது இருந்தால் போதும், என்ட்ரன்ஸ் கொஸ்டின் சமாளிச்சிடலாம். ரைட். ஸோ ஐ திங்க் இந்த லெசன் de Broglie wavelength முடிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது விட்டு போயிருந்தால் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க கண்ணா. நீங்கள் அந்த இது ஒன்று கேட்டிங்கல்ல, என்ன கேட்டிங்க நீங்கள் ஃபைனலாக? பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் லைட், அது எப்படி வேலை செய்யுது என்னன்னு. there are excellent beautiful solved problems on your NCERT textbook. போடுங்க.
நம்ம ஒர்க் ஷீட்லேயும் நிறைய வரும். அப்படி இல்லைனாலும் என்சிஆர்டியில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ நான் போடுறேன். டோன்ட் வரி. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் கொஸ்டினை சொல்லிடுறேன் பாரு இது என்னென்னு. அது எப்படி இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ்னால், இது ஒரு சர்ஃபேஸ். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் படிச்சுருக்கிறீங்க நோட் புக் சர்ஃபேஸ். உங்கள் சர்ஃபேஸே எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் நோட் புக், உங்கள் டேபிள். ஒன் டவுட் சார், எஸ் நீங்க வந்து என்ன சொன்னீங்கன்னா இப்போ அந்த 6000 லைன் 4000 லைன் என்ன சார் பார்க்க முடியும்னு சொன்னீங்க. ஆமாம் ஆமாம் அந்த லைன். ஆமாம். இப்போ வேவ்லென்த் வந்து இப்போ நான் வோல்டேஜ் 10000 ஓட வேவ்லென்த் 0.1227 ரொம்ப கம்மியாகுது. அதை எப்படி சார் பார்க்க முடியும்? பியூட்டிஃபுல் கண்ணா, நல்லா கேட்டேனே. என்ன பண்ணுறது, ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னா உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ரைட். அது என்னென்னா, எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ரிசல்ட் கேனாட் பி வியூட் பை நேக்கட் ஐ. நீ பயாலஜி லேபில் பார்க்குற மாதிரி இப்படியெல்லாம் பார்க்க முடியாது. எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ரிசல்ட், ஐ மீன் தி இமேஜ், கேன் பி வியூட் ஒன்லி ஆன் த ஸ்க்ரீன். கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் மட்டும்தான் நீ பார்க்க முடியும். புரியுதா? பிகாஸ் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஒர்க்ஸ் இன் வேக்யூம். So biologically dead cells only can be seen. அதில் வந்து எதில் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ட்ராபேக் அதுதான். இப்போ ஆர்டினரி பயாலஜிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் வாட் யூஸ் இன் யுவர் பயாலஜி லேப், யூ கேன் see even a living cell. ஏன்னா அங்கே ஏர் இருக்குது. பட் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படி கிடையாது. புரியுது? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாயிண்ட். ரெண்டாவது என்னென்னா, எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் சும்மா நம்ம பயாலஜி பேக்கில் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் கையால் தூக்கி வச்சுட்டு பார்த்துட முடியாது. ஒரு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் சைஸ் ஆஃப் அ பில்டிங். ஏன்னா ஜஸ்ட் இமேஜின், நீ எலக்ட்ரான் ஆக்சலரேட் பண்ணணும், சும்மா கிடையாது. எலக்ட்ரான் ஆக்சலரேட் பண்ண உனக்கு என்ன வேணும்? ஃபஸ்ட்டு என்ன வேணும்? கமான், ஒரு எலக்ட்ரான் வேக்யூம் வேணும். அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை. யூ நீட் a zero vacuum, not 0.001 vacuum. 100% வேக்யூம் வேணும். அது உள்ள ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தான் கூட போச்சு, கதை முடிஞ்சது. எலக்ட்ரான் cannot be accelerated. புரியுதா சொல்கிறது? ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்தால் கூட electron cannot be create பண்ண முடியாது சார். vacuum create பண்ண it's a tough job. It's not an easy job. Creating vacuum is not an easy job. புரியா? ஒரு டயர் காற்றடிக்கிறது ஈஸி, நம்ம கார் டயர் காற்றடிக்கிறது ஈஸி. ஆனால் அந்த டயரை ஜீரோ வேக்யூம் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஜாப். இட்ஸ் வெரி வெரி டஃப் ஜாப். ரைட்? யூ நோ த பிஹேவியர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ், கேஸ் மாலிகூல்ஸ் பர்டிகுலர்லி. அதை மீறி நீ வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்குலாம் லேசப்பட்ட வேலை கிடையாது. இட்ஸ் a challenging work. Right? Okay, come back. நான் இந்த மட்டும் சொல்லிட்டு நிறுத்திடுறேன். This is your page, notebook page. This is a notebook page. Now the light falls. The light is what? You can call either wave or you can call it as photon. Your choice. Either you can call it as wave or you can call it as photon. Once you come to this particular topic, it's no more wave, it's a photon. அப்போது இந்த photon வரும்போது, whether it has got energy? Of course, energy. Each photon has got energy. Suppose n number of photons. அப்போ energy of one photon multiplied with n number of photons per unit time. What is this? Total energy per unit time. Power. What is this? Correct. Correct Kanna. Total energy per unit time. Now, very good Kanna, you are right. Now you take 1 meter square. அங்கே மட்டும் எனர்ஜி விழுது. அப்போது எனர்ஜி per unit area per unit time. What is that? Intensity. Beautiful. So total energy per unit area per unit time is called intensity. Total energy per unit area per unit time is what is called intensity. Intensity விழுந்துருது. ரைட்? இந்த மாதிரி தான் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறவங்க என்சிஆர்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி. ரைட்? இப்போ இந்த இன்டென்சிட்டி விழுது. சொல்கிறேன் இவ்வளோ சொல்கிறேன் கவனி. Now the photon is absorbed by the notebook. இப்போ உங்கள் notebook வந்து by chance it is not reflecting, it is absorbing. Of course any notebook paper will absorb partly the photons, will reflect the partly photons. 100% reflection பண்ணாது, 100% absorption பண்ணாது. But in physics we want to take it is 100% absorption to begin with. 100% absorb பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு எவ்வளோ மொமெண்டம் கிடைச்சது, பார்க்கலாமா? எவ்வளோ மொமெண்டம் கிடைச்சது பார்க்கலாமா? எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர். அப்போ எம்சிங்கிறது தான் மொமெண்டம். இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்தேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. ப்ளீஸ் டர்ன் யுவர் பேஜஸ். அப்போ என்ன பண்ணும்? எனி எனர்ஜி when divided by c you get come on Momentums. அப்போது இங்கே இருக்கிற எனர்ஜி, இங்கே இருக்கிற இன்டென்சிட்டி by c போடு. This total energy by c is what? Momentum. According to Newton's law, momentum per unit time, what is it? Force. Finished. Force per unit area, what is it?
pressure sir. ப்ரெஷர் முடிஞ்சே போச்சு. அப்போ இன்டென்சிட்டி பை சி ஆட்டோமேட்டிக்கலி gives you force per unit area which is called thrust. Radiation pressure, sir. ரேடியேஷன் ப்ரெஷர் பியூட்டிஃபுல். உங்கள் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் அந்த வேர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உங்கள் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் அந்த வேர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ரேடியேஷன் ப்ரெஷர். புரியுதா? தெர் ஆர் 2-3 ப்ராப்ளம்ஸ், பியூட்டிஃபுல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் யுவர் என்சிஆர்டி புக். டூ இட். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். செஞ்சு பார்த்து டவுட் இருந்தால் கேள். நான் சொன்ன கான்செப்ட் புரிஞ்சுதப்போ? Yes, sir. எஸ், சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் தான், அதனால தான் உங்களே போட சொல்கிறேன். சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நீங்கள் போடுங்க. இட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். Okay, sir. ரைட். ஸோ கிளாஸ் இன்னைக்கு இதோடு முடிச்சிட போகிறோம். ஸோ Sir, this is for photons, sir. இல்லை கண்ணா, ஆமாங்கண்ணா, லைட் தான் விழுது உன் நோட் புக்கில், அதை நம்ம ஃபோட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம், அவ்வளோதான், ஃபினிஷ்ட். Okay, sir. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஒரே த்ரோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஆட்டம்ஸ், நியூக்ளியை, செமிகண்டக்டர் எல்லாத்தையும் 25th முடிச்சு தூக்கி போட்டுருவோம். 25th நம்பருக்குள்ளே முடிச்சு தூக்கி போட்டுருவோம். இல்லை ஒஸ்ட் கேஸ் 30th நம்பர் முடிச்சிடுறோம். முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸாக எல்லாம் நீட் ஒர்க் ஷீட், ஐஐடி ஒர்க் ஷீட், லோ லெவல், ஹை லெவல். சாட்டர்டே சண்டே ஆல்ரெடி எக்ஸலண்ட்டாக ஐஐடி கிளாஸ் போயின்னு இருக்கு, நாளைக்கே இருக்குது. CBSE ஒர்க் ஷீட்டும் போடுங்க சார். அதாங்கண்ணா, அது என்னமா இருக்க எல்லாம் ஒன்று. நம்ம +2க்கு எல்லாம் சிபிஎஸ்சி தான் போட்டுக்கிறோம். சிபிஎஸ்சிக்கு நீட்டுக்கு எந்த வித்தியாசமும் இல்லைம்மா, ரெண்டு ஒன்று தான்மா. புரியுது? ஐஐடிக்கு தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக போகிறோம். நான் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க சார் லீட் பசங்க. ஓ ஓ ஓ அப்படி தான் இருப்பாங்கம்மா, அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ Dual nature problems போடுங்க. சரி, இப்போ நீட் கோச்சிங்கெல்லாம் சென்னையில் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா, பசங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸே புரியக்கூடாது, ஆனால் நீட் கோச்சிங் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. வருஷமெல்லாம் நீட் கோச்சிங் கொடுப்பாங்க, ஆனால் பசங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல்னால் என்னன்னே தெரியாது. See, unless you know alphabet, how can we talk about poem or stanza or paragraph? What to talk about? புரியுதா? அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சப்ஜெக்ட் என்ஜாய் பண்ணி படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் நீ ஐஐடி போறியா நீட் போறியான்றதெல்லாம். ரைட். ஸோ நம்ம சாட்டர்டே சண்டே ஆஸ் யூஷுவல் வி ஹவ் பீன் கண்டினியூவிங் 11th ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன், ஐஐடி போர்ஷன்ஸ். அதையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். பர்டிகுலர்லி நீட். சாட்டர்டே என்ன சார் நடத்தீங்க? சாட்டர்டே வந்து நியூட்டன்ஸில் ஆரம்பிச்சிட்டேன், சண்டே ஆரம்பிச்சு. ஸோ any NEET aspirant, any IIT aspirant, do not miss Saturday Sunday class. அதை பர்ஃபெக்டாக இப்போ இருந்து அட்டன் பண்ணினா டெஃபினட்டாக உன்னால் முடியும், நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். சரியா? நெவர் மிஸ் தட். ஓகே கண்ணா, பாய். சார் லாஸ்ட் சாட்டர்டே கிளாஸ் என்ன நடத்தீங்க? மேத்ஸ் டியூஷன் வைக்கணும். அதாங்கண்ணா, லாஸ் ஆஃப் மோஷன் கான்செப்ட்லாம் முடிச்சாச்சுமா, அவ்வளோதான். வேணா யூடியூப்ல இருக்கு போய் முடிச்சிட்டீங்களா? யூடியூப்ல இருக்கு போய் பார்க்கண்ணா, என்னென்ன நடத்தணும்னு சொல்லு, யூடியூப்ல இருக்கு போய் பாருங்க. ஓகே கண்ணா, பாய். Shreya, come on, Kanna. Sir, why do we need 100% vacuum in order to accelerate an electron, sir? Once again. Why do we need 100% vacuum in order to accelerate electrons? என்ன கண்ணா, electron is such a tiny subatomic particle. Electron is bigger or hydrogen atom is bigger? You tell me. Hydrogen atom. ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பாறாங்கல் மாதிரி உட்காந்துருக்கு, ஒரு குட்டி எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி மோதனா அதுக்கப்புறம் அந்த எலக்ட்ரான் போகுமா? It is not possible. So you need a perfect vacuum as in order to accelerate electron. Got it, Kanna? Yes, sir. Sir, also according to de Broglie, we would also exhibit wave nature, no, sir? Sorry. According to de Broglie, we will also exhibit wave nature, no, sir? We are also matter. Yes, of course. There is a wave associated with Ravi also, no doubt about it. You are 100% right. அது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குங்க. நம்ம உள்ளே போயிட்டே இருந்தால் அது வேறு மாதிரி போயிடும், அது போயிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். அது வேறு மாதிரி போகும். நாட் +2 லெவல், இட் இஸ் ஸ்லைட்லி ஹையர் லெவல் வே டு கோ. வேண்டாம், அந்த லெவலுக்கு வேண்டாம். யூ ஆர் ரைட். எனி மேட்டர் பார்ட்டிகல் இன் தி யூனிவர்ஸ் கேன் பி அசோசியேட்டட் வித் வேவ். 100% ரைட். அதுக்கு பேர் தான் ஷ்ரோடிங்கர் ஈக்குவேஷன். சரியா? நம்ம அவ்வளோ டீட்டெயிலாக போக வேண்டாம். So that is quantum mechanics, sir. எல்லாம் ஒன்று தாங்கண்ணே. குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் தான் பார்ட்டிகல். இன் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் எனி பார்ட்டிகல் இஸ் ட்ரீட்டட் எஸ் எ வேவ், அவ்வளோதான். வேவ் ஃபங்க்ஷன்றீங்களா என்னது? வேவ் ஃபங்க்ஷன்றீங்களா என்னது கெமிஸ்ட்ரியில்? தட்ஸ் வேவ் ஃபங்க்ஷன். கெட்டிங் த பாயிண்ட்? எஸ் சார். எஸ் சார் இப்போ நம்ம சார் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டுக்கு 310 யூனிவர்சல் அப்ளை பண்ணிட்டு வரணும் சார். எங்கள் ஸ்கூல் எக்ஸாமில் வந்து எப்படி கேட்டாங்கன்னா, ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட் போகுது சார், வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் இன் கண்டக்டர்னு கேட்குறாங்க சார். ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் இன் கண்டக்டர் இஸ் 3 × 10⁸. அப்படியே? ஆமாம்.
Speed of current in a conductor is 3 into 10 per 8. But speed of electron in a conductor is 1 millimeter per second கூட வராது, less than that. சார் மொட்டையா அப்படி கேட்டேன் சார். இல்லை அது கஷ்டம் தான். அது ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் இன் கண்டக்டர்னு கேட்கக்கூடாது அவங்க. தட்ஸ் நாட் ஃபேர். பட் ஃபேக்ட், அது ஆனஸ்ட் ஃபேக்ட் இஸ் தட் இஸ் 3 into 10 per 8. 3 into 10 power 5, 4 into 10 power 6, அப்புறம் 3 into 10 power 8 கொடுத்தாங்க சார். லைட்டோட எதுவும் ஃபாஸ்ட்டாக போகணும்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கு கீழே இருக்க வேல்யூ போட்டேன். ஓகே இல்லை அது ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் இன் கண்டக்டர் இஸ் 3 into 10 per 8 தான் They கரெக்ட். mentioned like this only in the question paper and also. ஓகே மொட்டையா கேட்பாங்க அது. சரி விடுக்கண்ணா, டிஏ இது வேலை மாலனா அப்படி தான் இருக்கும். டோன்ட் வரி, பார்த்துக்கலாம். டோன்ட் வரி. ஓகே கண்ணா, பாய். தேங்க்யூ சார். யாத்ரா தேங்க்யூ யாத்ரா பி தேங்க்யூ. பாய் கண்ணா. சொல்லு கண்ணா. Sir, my revision 1 marks came, sir. I got the worst exam. அதெல்லாம் கவலைப்படாது கண்ணா, இட்ஸ் a பார்ட் ஆஃப். அதெல்லாம் ஒன்றும் I பிரச்சனை, expected this marks. அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. I have seen a child who failed in quarterly and half-yearly physics and got into IIT. அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலையப்படாது. டோன்ட் வரி அபவுட் தட். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. டோன்ட் வரி. as long as we are very serious, nothing to worry. அது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. Extend the marks to you, sir. Yes, I saw it. No problem கண்ணா. Nothing to worry. Don't worry. Keep marching yourself. Don't worry. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. Sir, I lost marks all in the 1 mark and then in the case study, sir. 5 mark and all fully I got. Even in 3 marks also I got in some of the numericals, 1 mark and case study. Okay. These only went, sir. Don't worry கண்ணா. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை கண்ணா. ஜஸ்ட் கீப் மார்ச்சிங். ஒன்றும் வரி பண்ண வேண்டாம். Okay. நான் தான் சொல்கிறேன்ல. Ask for questions in case study, sir. When are we getting this worksheets, sir? நான் கொடுக்க சொல்கிறேங்க. நம்மகிட்ட ரெடியாக இருக்குது. நான் ஒன்றும் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர். ஐ வில் ஆஸ்க் them to give. Don't worry. ஓகே கண்ணா. ஓகே பை கண்ணா. Yes, Raghavan, come on. சார் அந்த vacuum tube ultraviolet அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்காரு லாஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னீங்க சார். சார் அது ஹெர்ட்ஸா இல்ல ஹால்வாக்ஸ் அண்ட் லெனார்ட் சார்? என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்ணா? தட் வாஸ் ஹெர்ட்ஸ் லெனார்டா? சார் ஹெர்ட்ஸ் ஹால்வாக்ஸ் அண்ட் லெனார்ட் ரெண்டு. இல்லை அதேதான் கரெக்ட். ஹெர்ட்ஸ் லெனார்ட் தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஹால்வாக்ஸ் மேபி அதில் ஆட் ஆகிருக்கலாம். பட் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி கால் இட் ஹெர்ட்ஸ் லெனார்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே சார். ஓகே கண்ணா. Sir, காயத்ரி டெல் மீ கண்ணா. Saturday classes-க்குலாம் எந்த குரூப்ல சார் லிங்க் அனுப்புறீங்க? லாஸ்ட் கிளாஸ்க்கு எனக்கு லிங்கே வரல சார். நீ ஸ்வேதா மேடம் கிட்ட சொல்லுமா. அப்படி உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா நீ என்னை கான்டாக்ட் பண்ணணும். சரியா? ஓகே சார். ஓகே கண்ணா. பாய். சார் எஸ் ராகவன். சார் அந்த கைனடிக் எனர்ஜி அது 2 times வரை அதிகமாக இருக்கும்னு சொன்னீங்க சார். ஆமாம் கண்ணா. அது நம்ம ப்ராப்ளம் போடுவோங்க. இப்போ நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். நான் சொல்கிறது கேளு. இப்போ நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். நம்ம ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக போடுவோம். டோன்ட் வரி. ஜஸ்ட் டோன்ட் வரி. ஓகே சார். ஆனால் 5 + 2 னா 7 தானே சார்? அதெல்லாம் வேணாம். டோன்ட் வரி. நம்ம போடலாம். டோன்ட் வரி. நான் போடுறேன். நான் இன்றைக்கே போட்டு காட்டினேன். நீ கவனிக்காம விட்டேன். நான் ஒரு முறை போடுறேன். நான் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். டோன்ட் வரி. வி வில் கெட் ப்ராப்ளம்ஸ். பை கண்ணா. பாய்.